The American history of the Vietnam War contains large volumes of battle wounds and deep scars. To many Americans, it still exists as a myth. But within this myth, there is an absent story. And that missing story belongs to me and millions of others who dare to cross South China Sea to find freedom. We are the Vietnamese boat people. Following the American withdrawal from Vietnam in 1975, Vietnamese boat people began risking their lives at high sea to escape communism. Battling storms, dodging pirates, and avoiding drowning were some of their fears. Their hope was to reach land safely. But each escape had a different outcome. Mine got a dream come true ending. After only 4 days at sea, we were rescued by the USS Long Beach and then resettled in the United States. However, my story does not describe the struggle of crossing the dangerous sea. So I set out to search for a boat escape that explained the pain. Late last May, 110 Vietnamese set out in a small boat, hoping to gain their freedom. Before it was over, they would spend 37 days at sea. Only 52 of the 110 would survive. The Bolinao 52 made headline due to their misfortune. Soon after leaving Vietnam, their engine died. 10 days later, they spotted the first ship passing. 5 men jumped into the water and swam, hoping to catch the fleeting vessel. The current carried them off course. The ship moved on, and the men never returned. On day 19, a U.S. Navy ship appeared. They circled the boat from a distance, gave food, water, and left. The refugees thought another ship would come for their rescue. They devoured the food within 2 days. On the small boat, the Vietnamese, starving with nothing to drink, who would eventually resort to cannibalism. The word cannibalism is hard to say because it reminds Vietnamese boat people the darkest nightmare that could happen to any of us. It holds many unanswered questions for me. I constantly ask myself, what would happen if the USS Long Beach did not rescue us? I want to find out what happened to the Bolinao 52 from those who were there. The first witness I find is Bill Clunan, a former sailor from the Dubuque. He was there that day. We were on our way to the Persian Gulf
under, I believe it was called Operation Free Will. That's back in about 1988. And I don't remember exactly how many days out of the Philippines that we encountered the Bolinao 52. But it was Captain Balian's decision not to pick them up. And my feeling on that was that he didn't want to pick them up because he was on his way to war. If I saw the survivors off the Bolinao 52, what would I want to say? I'd have to say, I'm sorry. That's about all I could say. But I would, I'd be happy that, there's some of them did survive. And I'm very happy about that. But having known what happened on the boat later, before they were finally rescued, I feel real bad about that. And I would feel very, very anxious about meeting them if I met any of the survivors. Yeah, very, very anxious. Bill Cloonan's desire to meet the survivors again shifts my course to a new direction. And it takes me to Tông Trinh, a Bolinao 52 survivor. She traveled on that boat with her 5-year-old son, and she agrees to describe to me her darkest moment. Không thì mình thấy ở trên tàu chết nhiều á, mình cũng thất vọng dữ lắm. Cũng giống như hai vợ chồng của cái chị Năm là chỉ ngồi kế tôi đó. Chỉ có 2 đứa con trai, đứa tên Hùng, đứa tên Quy á. Thì cái thằng Quy á là chỉ anh chồng của chị chết là lúc đó thảy xuống cho Mỹ thấy đó. Thì chồng chị chết trước xong rồi tới chị. Cái đêm đó chị nói chứ, tại vì ở trên ghe anh Hai anh kêu tôi thứ 8 á, thành ra chị nghe 88, chị cũng nói chứ 8 ơi chị lạnh quá, cho chị mượn cái áo mưa của em đi. Cái tôi mới cho chị mượn cái áo mưa, tại vì ban đêm phải lấy cái áo mưa trồng vô, ban đêm sóng nó đánh nó tạt vô nước không à, ướt nhem à, thành ra phải mặc áo mưa làm cho không có lạnh. Cái chị mới nói chị lạnh quá, cho chị mượn áo mưa, mà tôi rờ chứ thì tôi thấy chị nóng quá, tôi cũng cho chị mượn. Xong cái chị cũng nói chứ chị cũng còn lạnh, chị nói chứ ôm chỉ được ôm, mà tại vì lúc đó chồng chị chết rồi. Mà 2 đứa con chị thì nó ngủ, cái chị nói chứ Tám ôm giùm đi Tám ơi, lạnh quá Tám ơi. Thì tôi cũng ôm chị. Một tay tôi ôm thằng Lâm, một tay ôm chị. Nhưng mà tôi nằm kế chị xong rồi thì lát tôi cũng mệt, tôi thiếp đi. Tôi thiếp đi thì lúc đó cũng gần sáng, thì tôi nhìn lại thì tôi thấy chị chết rồi. Tôi nói trời, cả đêm tôi ôm chị Năm chị chết nào tôi không hay. Out of food and water, they resorted to cannibalism. Mà một đêm á là đêm đó chắc có lẽ là tôi yếu nhiều. Tại vì cả ngày đó tôi không có ngồi dậy, thành ra anh Xuân ảnh mới tát nước. Ảnh mới lấy cái phần của ảnh cho tôi. Cái ảnh mới nói chứ nè, mày hả miệng ra đi. Cái tôi mới nói chứ thôi anh Hai ăn đi, anh Hai tát nước anh Hai ăn đi. Thì ảnh mới nói chứ mày cái gì mày ăn đi. Tôi mới nói thôi. Thì ảnh mới tán tôi một cái. Anh nói mày hả miệng ra không. Xong ảnh mới nhét vô hồi miệng tôi thì tôi mới nuốt. Chứ thiệt ra mình cũng đâu muốn ăn. Thành ra khi mà mình qua, nhiều người hỏi chứ ăn có ngon không? Hỏi anh làm sao mình biết cảm giác được phải không? Tôi chỉ nuốt thôi chứ tôi đâu có biết nó như thế nào. Ước vọng để gặp lại những người trên chiếc thuyền thì không, nhưng mà ước vọng được trở qua bên cái Bolinao để thăm mấy cái người mà hồi xưa họ vớt mình á, thì có. Mong muốn một ngày nào đó, thí dụ giống như có chút đỉnh tiền đem qua bên đó tặng những người dân bên đó, tại vì dân bên đó họ cũng nghèo lắm. Nhưng mà khi họ vớt mình họ thật là có lòng tốt. As I listened to the survivor, I realized that healing is not to hang on to old wounds, but it is to move on graciously. So Tông Trinh and I, this time, embark on a new journey. First, to visit her son, who is now a U.S. Marine stationed in Japan, and to fulfill Bill Cloonan's wish, the two sides come together face to face for the first time.
Would this meeting provide a reconciliation from a missed opportunity 17 years ago? Chuyến đi trở lại Phi nó quan trọng lắm. Tại vì dầu sao chị đã sống ở Mỹ này bao nhiêu năm, chị đã nuôi con chị tới lớn, nhưng mà nhờ vào đâu chị được như vậy, nhờ những người ở bên đó. Thành ra chị muốn, ước nguyện của chị là chị nói với Đức là được trở lại thăm Bolinao một lần. Walking on the shore that gave her a new chance, Dong Jin seeks to close out a dark chapter in her life. Cũng cảm tạ Bolinao nên tôi được có ngày hôm nay. As this story comes to an end, I come to understand myself, my people, and our stories. For me, closure is knowing that we were not the lone boat in the ocean.